የትኛው ይታያል ስክሪን ላይ እንዴ? አይተኛም። አሁን ይተኛል። ኦኬ ናው ዩ ካን ኦኬ ኦልሬዲ እኮ ኢምፕሊመንት ማድረግ ጀምሬያለሁ። ባይዚ ይሄኛውን ኖድ ተጠቅመን ይህንን ከረንትሊ ኢምፕሊመንት ተደረገውን ሲንግል ሊንክድ ቤስድ ሚን ሲንግሊ ሊንክድ ሊስት ቤዝድ ኪ ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ነው የምንሰራው ዛሬ። ይገርምሃል እሱ ነው እና ይሄኛውን ሲንግል ሊንክድ ሊስት ይሄኛውን ኖድ ኦልሬዲ ተጠቅመን ደን እንትን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው የኪው ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲንግሊ ሊንክድ ሊስት ቤዝድ ኪው ኢምፕሊመንቴሽን እና እኔ የምልህ ሎል አጠፋው እኮ እንትን ሚት አድርጌው ነው። ለምን አደረከው? እንዳልበጠበጠ ብዬ ነው ድምጼ እንዳይገባ። ኧረ ይግባ በእናትህ። የምን ሪከርዲንግ ላይ ታዲያ ምን ችግር አለው? የኔ ድምጽና በጣም ተፈላጊ ድምጽ ነው። እዚህ ስለ ግራፍ ምናምን ሳስተምር ግን ስለ ግራፍ አናሊሲስ ምናምን ግራፍ ዴታ ስትራክቸር እኔ ክብሬን ጠብቄ ምናምን በስነስርዓት የራሴን እንትን ብዬ እገባላለሁ። ላይክ እንደዚህ ሆኜ ምናምን ግን አልገባም። ድምጽ እንደምን ሆነ እንደዚህ ሆኜ ነው ተንጨባረረ ምን ብዬ ቪዲዮ ላይ ለምንድነው ማስገባ? አንተ ዋቴቨር ኬዝ ሰውራም በደንብ ቪዲዮ ላይ ለምን አስገባለሁ ነው ፖይንቱ። ከአንድ አመት በኋላ ዶክተር ነው እያልኩ ነው የማወራው። ከአንድ አመት ከወራቶች በኋላ ዶክተር ነው እያልኩኝ ነው የማወራው። ምን ነበር ዶክተር ይባላል እያልኩ ነው እንትን የምለው። ቆይ ጠፋብኝ በእናትህ። ልጽፍ የነበረው ምን ነበረ እዚህ ጋር ምጽፈው? top and bottom pointer attributes. Okay, then a variable which can to store the size of the queue. Okay, a variable to store the number of items in the queue. Items. Let's initialize it to 0, then accept size as a param. Okay, then we can actually make them እነዚህን ቫሪያብሎች
ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን። there is no use ስማ ምን እሺ ዝም አልክ እኮ እየቀረጽኩኝ እኮ አይደለም ሪከርድ ያደረኩ አይደለም እያመንከኝ አይደለም ባይዚ okay checking if the queue is empty or not public boolean is empty then we are not going to accept ምንም ነገር እዚህ ጋር this return these dots yeah this dot head equals null if the queue is full or not public boolean is full return this dot items equals this dot size okay get returning items count return this dot items okay ምንድነው እዚህ ቴክስት የተደራረኩ ነው ምን አይነት በጣም ኢንተረስቲንግ ቶፒክ ነው ከአንዱ ጋር ቴክስት የምደራረገው በጣም አንቺ ይመችሻል ተው በእናትህ ዲስክሎዝ እንዳታረገው አሁን እንዳታወራው እዚህ ላይ እንኪዋን ኤለ public boolean enq it's basically enqueuing is basically adding to okay let's first check if the stack is empty is full or not if okay if not this dot is full if the stack is not full if the stack is full return false I mean we are talking about if the queue is full this is not stack actually if the queue is full
the queue is full. Check if the queue is not full. Is not full. If the queue is full, if okay, if this dot is empty. Okay, now let's create a new node here. Info empty this dot top equal this dot bottom equals the newly created node ማለት ነው። እያየሽ ነው እንዴ? else this dot bottom dot next equals node this dot bottom equals node. okay, የቦቶማችን next node ይሆናል this dot bottom equals node. then in both cases this dot items plus equals 1. I will increment the item by 1 and will return true. This is how we are adding to enqueuing, which is enqueuing to a queue is basically adding to the tail of a single linked list. Okay, let's dequeue a top of the queue. Dequeue an element from the queue. So public boolean dequeue, and we are not going to accept any parameter here. If this dot empty is empty, okay, the queue if the queue is not empty, return false if the queue is empty. Okay, this dot top equals this dot top dot next, which is basically deleting from this dot items minus equals 1 and this dot return true. This is basically deleting from the head of a single linker list. Okay, okay, the top of the queue or the first okay, public boolean okay, top elements. Okay, let's do if this dot is empty is not, if it's not empty
return this top.info, otherwise we will return -1. Okay, if the queue is not empty, return the info stored at the top, else return -1. Okay, now we are done with we are done with our key implementation. Okay, okay, QQ new queue. Okay, let's set 5 here. The size will be 5. Okay, q dot in q, let's in q7, q dot in q, let's in q8. Okay, q dot dq system dot out dot print line, the top element is okay, q dot top element. Okay, now I am done. Java C test Q. God, there's one mistake. There's okay, top element. This is going to return int. I just said head here. This is top. There is no Java. Okay, test Q. The top element is 8, so let's check this. Oh god, vim test Q. Yes, let's add here Q dot in Q 9. Yeah, still 8, so it's working. It's we are adding. Thank you for your attention.